So, Nice. and Everything's virtual anyway, so. I know, since I'm online anyway, it really honestly doesn't matter. So, ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a repasar los verbos regulares y las diferencias entre los verbos ser y estar. New stuff. We'll be talking about the difference between the verb tener and the verb be. So there are certain expressions that don't translate very well. We've got the present progressive to learn tonight, and then different personalities to learn as well. Were you able to do the homework? Did you have any questions about any of that? Let's see. Oh, one question was placement of certain words. Like I get confused where to place like siempre, like for always, or también, or like yeah, I don't know where to put them in the sentence because I don't know if it's the same as in English where you can kind of move it around. Yeah, it is kind of the same. It kind of, you know, and it depends on those are words that are called adverbs. In each adverbs at a little is just a little bit different. But typically speaking, you want to put them either at the very beginning or the very end. So like the order of like the sentence order, you don't typically want to interrupt what's called the verb and the object. So like the verb followed by whatever is receiving that action shouldn't get interrupted. So like with something like siempre, you could put it at the beginning. Siempre voy al trabajo a las 8 de la mañana. Or you could put it at the very end. Voy al trabajo a las 8 de la mañana siempre. Got it. Okay. Typically speaking, but there's, you know, it really depends on exactly which word you're using here. Okay. Yeah, and then another question was about like when you have the verb ir and you add, I can't remember, I always get confused with this, but there's something of adding an like the a after. Yeah, the a essentially like will express movement. It's typically used the way that we use the word to. So like when you're expressing movement with a verb like ir, you would almost always say ir followed by a. For example, voy al supermercado, or voy a la tienda, voy a Colorado este fin de semana. And then ir also can be used to make the future tense too, to say like voy a comprar carne esta noche, o voy a ir a mi clase de español. Got it. And is there a common phrase that everyone uses to just say like okay? It depends on where you are. Okay. The real way to say okay, the way that we say it in Spanish, is to say bien. The closer you are to the United States, though, most people will also say okay. Like it's just been adapted into the Spanish language. But the real way to say okay, like if you're in South America, you're not going to hear people using okay. You're going to hear people saying bien. And isn't there like something like vale or something, or is that a Spain thing? Yeah, so then there's different little phrases like that. Vale is typically used in Spain. In Mexico, they say ándale or órale. Or dale? Ándale. I say dale. I say dale because dale is what's used in South America where I lived. And it's also used like in the Caribbean, where I've always had a lot of friends and family.
So I would normally say dale. And dale is a great way. That's like saying, okay. Dale is dale, andale, vale. All those words are kind of multi-purpose words. It kind of depends on the specific context of what you're saying. But they're typically like used as kind of an affirmation or an agreement. And it can be like saying, okay, sounds good, that's cool. Like we have a variety of different things that we might say depending on the context. Yeah. But if you've got colleagues from Mexico, then I would get used to the phrase andale. 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 Cool. Yeah, no, that's really good. And that's very colloquial too. I have you sounding like a native. Bien, vamos a comenzar con conversación. Carly, ¿quién corre todos los días? Mi amiga corre todos los días. ¿A qué hora aprendes español? Aprendo español a las 5. ¿Con quién vives? Yo vivo con mis padres. ¿Cuál comida comes frecuentemente? Como la comida de mexicana o italiana frecuentemente. ¿Por qué vives en tu vecindario actual? ¿Cómo se dice? Like no reason. Exactly. No hay razón. No hay razón. O no tengo una razón. No tengo un razón. Sí. Porque sí. That would be like another way to say it, like porque sí. That's just the way it is. Porque sí. Muy bien. ¿Cómo es tu carro? Mi carro es grande y ¿cómo se dice purple again? I always forget. Morado. Morado. Sort of purple, but so I guess mi carro es grande y marron. Is that like maroon or is that only brown? Marron is brown, yeah. Okay. Maroon would be more like un rojo oscuro. O tinto, like tinto. Es como un color tinto. ¿Cuántas copas de vino bebes durante la semana? Yo bebo 2 o 3 copas de vino durante la semana. ¿Cuántos correos electrónicos escribes en un día normal? Escribo 30 o 40 electrónicos en mi día normal. ¿Qué comes durante ocasiones especiales? Yo como la comida de, and I don't know how to say this because I don't know if I can say like Americana, but like American food. Yeah, yo como la comida estadounidense. Okay. Yeah.
Yeah, estadounidense is a better word. I Depending just didn't know on if you did that with like the food type too, but I guess yeah. yeah, you can say Americana. The problem is if you're talking to somebody from South America, they might get a little offended by that because they will, people from South America kind of respond back, "Oh, I'm American too. What's your problem?" Mhm. Right. So it's a safer bet. La comida estadounidense. It's a little harder to say, but Yeah. it's the correct way to say it. ¿Cuán lejos de la escuela vives? Um, um, yo vivo, ¿cómo se dice? 5 minutes away. 5 minutos. 5 minutos de la escuela. Okay, so you could just say day and that will translate. Sí. Yo vivo 5 minutos de la escuela. Muy bien, Carly. Excelente. Okay, so I mentioned we were going to learn kind of the difference between tener and the verbs ser or estar in Spanish. And what happens here is, not everything translates very well between one language to another. So there are certain, certainly a lot of things do translate. Probably 80% of the language translates kind of word for word. But certain phrases or expressions like this, you just have to learn the way that it's said in the target language. So in Spanish, for example, they don't use the verb ser or estar the way we use the verb be with certain conditions like this. For example, to say, I am cold, in Spanish, you have to say, I have cold, and kind of so on and so forth for this list that you see here. So repeat after me. Yo tengo frío. Yo tengo frío. Tengo calor. Yo tengo calor. Tengo sed. Yo tengo sed. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo prisa. Tengo prisa. Tengo suerte. Tengo suerte. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo razón. Tengo razón. No tengo razón. No tengo razón. Tengo 20 años. Tengo 20 años. Muy bien, Carly. Muy bien. Ok. Vamos a practicar. ¿Tiene frío él? No, no tengo frío. No tiene frío, because the question is, no tiene, sorry, I was used to say it just now. No tiene frío. ¿tiene calor? No tiene calor. ¿Tiene sed? Sí, tiene sed. ¿Tiene hambre? Sí, tiene hambre. ¿Tiene sueño? No tiene sueño. ¿Tiene sueño? Sí, tiene sueño. ¿Tiene prisa? Sí, tiene prisa. ¿Tiene miedo de las serpientes? No tiene miedo de las serpientes. ¿Tiene miedo de las serpientes? Sí, tiene miedo de las serpientes. ¿Tiene razón? No tiene razón. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. ¿Tiene 20 años? No tiene 20 años. ¿Tiene vergüenza? Es vergüenza. ¿Qué significa vergüenza? Vergüenza es decir embarrassed. No tiene vergüenza. Muy bien. Carly, ¿tienes frío? No tengo
Frío. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Tienes calor? No, no tengo calor. ¿Tienes sueño? Sí, yo tengo sueño. ¿Tienes prisa hoy? Sí, tengo prisa hoy. ¿De qué tienes miedo? Um, um, mm, tengo miedo de ¿cómo se dice? Of being late. De estar tarde. De estar tarde. Ok, muy bien. ¿Siempre tienes la razón? No, no tengo la razón siempre. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Estás embarazada? No, no estoy embarazada. Ok, muy bien. To be. Ser o no ser. Ok. Ser, recuerda que ser is means to be as well as the verb estar. However, these verbs have specific rules for when you use which one. I try to kind of think about these verbs. There's some gray areas with this rule as well. So it's you just have to kind of understand Spanish is Spanish. So at the end of the day, our English understanding of this can only get us kind of 80% there. But typically speaking, ser is used for more permanent descriptions or states of being, whereas estar is used for more temporary states of being. So for example, permanent, la casa es grande. Clearly, there are things you can do to a house to make it larger or smaller, right? So when I think of this as being kind of a permanent state of being, I think about it like the fact that if there's a big house, you can't change it back and forth very easily, right? Like you're not gonna have, the house isn't gonna be big today, tomorrow small, and then big again on Friday, right? Like it's a pretty permanent state of being. Versus la casa está sucia, the house is dirty. So like I have a 5-year-old son, and when he comes home from his mother's house, within 5 minutes, my nice clean house, mi casa está limpia, and within 5 minutes, mi casa está sucia. He comes in like a hurricane and changes the state of the house very quickly. And then I clean up, and then the house is clean again, you know? So like that state of being, that's a condition that can kind of change fairly easily back and forth. Does that make sense? Sí. Okay, so vamos a practicar. Carly, I want you to choose the correct verb for these sentences, ser or estar. And then you also have to conjugate it in the right form of yo, tú, ls, etc. Okay, let's try number 1. Yo soy profesor de español. Muy bien. Ellos son los maestros de mi hijo. Tú eres una secretaria buena. Nosotros somos guapos. Él es de Caracas. El padre es católico y muy humilde. Muy bien. Florencia es rubia y bonita. Tú eres estadounidense.
Nosotros somos estudiantes de español. And usted es muy amable. Muy bien. All right, same thing here. Las alumnas universitarias están en la escuela hoy. Don Pablo está deprimido en estos días. La recepcionista está enojada con su patrón. La ropa, this one's confusing. La ropa de los empleados está mojada. Muy bien. Okay, so I still go, I confuse myself with la ropa because I think of it as like the clothes, like multiple, but Mhm. it's singular in its form, I guess. In English it's always plural. In Spanish it should always be singular, and it's just one of those things. If you look at it there, la is the singular article, so that's why it's la ropa, right? And that's one that you should never make plural. You should never say las ropas. It should always be la ropa. Okay, bien. Los materiales de la oficina están en los gabinetes de aquí. Muy bien. Mi oficina está cerca de mi casa. Mis colegas están emocionados por la conferencia anual de la semana que viene. Muy bien. Las jovencitas están desilusionadas con sus novios. Yo estoy incómodo. Nosotros estamos cansados después de un día de trabajo muy largo. Muy bien, Carly. Okay. Same thing. Daniel es alto y guapo. El hombre está aquí. El libro no está aquí. Y no es médico. It's not E, it's yo. Yo. Yo no soy médico. El castellano es una lengua importante. Bien. Las muchachas no son altas. Las estudiantes están cansadas de la universidad. Mi novia es de Perú. Mis amigos están en Colorado. Nosotros estamos emocionados por aprender español. Muy bien, Carly. You did this activity perfectly. Good job. This is hard. This is hard to differentiate between ser and estar. So really, really nice work here. Carly, describe a esta mujer con el verbo ser y estar. Puedes hablar de ella, su personalidad, su emoción, su condición, su ropa, su apariencia física. Ella es hermosa y alta. Es una maestra, I guess. Ajá, puede ser maestra, puede ser.
Es- Um, so remember, in Spanish, you don't use the article there. So you just say, ella es maestra. okay. Ella está, is it frustrada? Ajá. ¿Cómo se dice stressed? Estresada. 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 Ella lleva el vestido de flores. Ella lleva un vestido. Un vestido. Un vestido. ¿Florido o con flores? Muy Con bien, flores. muy bien. Escribe a él. Él es inteligente y ya. Él es inteligente. Él está emocionado. Él lleva una corbata y unos anteojos. Sí, o lentes, lentes. Lentes. Ok, muy bien. ¿Cómo se dice glasses de anteojos? Lentes, lentes. Anteojos, I think I've heard that used. I can't remember. It seems like that's there's different ways to say it depending on where you are, but I would typically say lentes. Lentes for regular glasses, and then gafas for like sunglasses. Okay, muy bien. Carly, vamos con action, the action part of the place. Acronym that we learned for the verb estar is when we're using the present progressive tense. Okay, so that's the action in progress. Like, for example, are you studying Spanish? ¿Estás estudiando español? And then you would answer, sí, estoy estudiando español. So when we're forming the present progressive, we have two components. We have the verb estar. So you would never use the verb ser here. You only use the verb estar. And then you take what's called the gerund, or the ing form of the verb. That would be like the main verb that you're using. And in this situation, the verb estar is kind of like an auxiliary verb. So you're conjugating the verb estar based off of the subject, although you're really like the primary verb that gives the sentence the meaning is a different verb, right? And that's what you're putting in the gerund. So the present progressive, we use it to talk about actions in progress, acción en progreso. Typically speaking, it's an activity that's happening right now, ahora mismo. Although it doesn't necessarily, it can refer to just an ongoing event in your life as well. And another important piece of the present progressive is that it doesn't have a well-defined start nor finish. We don't know when it started. We don't know when it ended or if it ended, right? Por ejemplo, el maestro está enseñando. The teacher is teaching. Right now, the teacher is teaching. That's a true story. Okay. All right. So to form this, first let's start with the gerund. So with AR verbs, we have a very particular rule here. We take away the AR ending and then we add back ando. For example, if the verb we're using is hablar, which means to talk, if we wanted to say talking with the ing ending, we would say hablando.
Carly, here's a list of 75 of the most commonly used regular AR verbs. I'm not going to make you do this with all 75 of these. And you know, when at this point with your Spanish, you know, like ultimately you need to learn all of these verbs. So you can just start with like 5 a day or a week or however you want to do it. You know, I don't have like a specific timing for you to learn all of these, but the more you learn, the more conversational you will be. Okay. And these are all regular AR verbs that follow the normal endings. Anyways, I want you to take 3 of these. If you can take 3 that you're not familiar with, even better. So that way you kind of learn 3 of these as well, and just practice turning it into that ando form of it, the ing form of it for me. Fijando. And do you know what fijar means? No. Fijar is like to check. Voy a fijar is like I'm going to check. Fijando. So I'm checking. Quedar. Quedar means to stay. So quedando. Muy bien. Lanzar. Lanzar means to launch, to start or to launch. Lanzando. Muy bien, Carly. Perfecto. You got it. Okay. So here are just some examples of all the different conjugations. So remember, the verb estar is what's going to conjugate based off of who is doing the action, right? So yo estoy enseñando una clase de español. I am teaching a Spanish class. Tú estás hablando español. Él está anotando, or ella está anotando, or usted está anotando puntos importantes. That's like saying he is taking important notes. Nosotros estamos usando la cabeza. We're using our heads. Remember, I don't care too much about vosotros. If you want to learn it, learn it. If not, don't. So we can skip over it for tonight. To say they or to say y'all, we would say ellos están deseando estudiar español también. That's like saying they are wanting to study Spanish as well. Okay. Vamos a practicar aquí, Carly. Número 1. Yo estoy charlando con mis colegas en español. Muy bien. Tú estás revisando el correo electrónico. Muy bien. El asistente está apuntando los asuntos importantes en la reunión. Los empleados están escuchando al director ejecutivo. Alberto está ganando un buen salario. Mariela y Julieta están regresando a sus cubículos. Yo estoy comprando los materiales de oficina. Mis compañeros de trabajo están llevando trajes elegantes, pero Verónica está trabajando 12 horas al día. Tú estás preparando el reporte para el jefe. Los vendedores están visitando a los clientes. Muy bien. Yo estoy trabajando en la oficina. Bien, Carly. Perfecto. Carly, ¿estás acabando algún proyecto importante en estos días? Sí. Estoy acabando un proyecto importante en estos días. ¿Se está acercando una fecha importante para ti? It's like saying is an important date getting close. Acercarse is to get close. Like you've heard the
You know what cerca means? Cerca means close. So acercarse is to get close. Si una fecha importante está acercando, mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Kylie? 22 de abril. Ah, muy bien, muy bien. El Sort of. mío fue la semana pasada. My birthday was last week. Oh, feliz cumpleaños. Gracias. It was actually last week when I was giving you the class. That was my birthday. That's okay. Muy bien. Perfecto. ¿Quién está aplicando para un trabajo nuevo? Mi amiga está aplicando para un trabajo nuevo. ¿Estás aprovechando del buen tiempo para hacer actividades fuera? ¿Qué significa aprovechar? So that's like to aprovechar is like to take advantage of. So this, of course, not right now, right? You're not taking advantage of the nice weather to do stuff outside right now, I would imagine. Yeah. But maybe you're taking advantage of the snow to go skiing, right? So like, estás aprovechando del buen tiempo para hacer actividades fuera. Sí. ¿Cómo se dice just the snow? La nieve. So I could change that. ¿Estás aprovechando de la nieve para esquiar? Sí. Estoy aprovechando de la nieve. Muy bien. ¿Qué está cambiando en tu vida ahora? Estoy cambiando mi salud en mi vida ahora. Yeah, estoy cambiando la salud. La salud. Or you could say, for example, estoy cuidándome. Like when you mean your health is changing, what do you mean by that? Like I am changing how I better my health. Or ¿sí? I don't know how to say it, but Aquí puede decir estoy cuidándome. Estoy cuidando, like I'm taking better care of myself. yeah, estoy cuidándome. Muy bien, sí. ¿Estás comprando muchas cosas últimamente? No, no estoy comprando muchas cosas últimamente. ¿Qué estás considerando hacer este fin de semana? Estoy considerando esquiar en las montañas. Los Está montañas. en las montañas. Las montañas. ¿Qué estás esperando? Perdón, ¿estás esperando noticias buenas? Sí, estoy esperando noticias buenas siempre. Muy bien. ¿Qué estás ¿estás iniciando algún proyecto interesante? Estoy iniciando un proyecto interesante en mi trabajo. Muy bien. ¿Qué tipos de tecnologías estás utilizando en tu trabajo? Estoy utilizando mi computadora y teléfono móvil en mi trabajo y teléfono móvil. Bien.
Okay. So in Spanish, to say here, there's actually two ways to say that. You can say aquí or acá. For example, nosotros estamos aquí en la escuela, or cuántas personas están acá. To say there, like if there's just a little bit of distance between you and some item that you're talking about, you could say the word ahí. Ahí. El libro está ahí, or los lápices están ahí. If you want to say like over there, with the idea that there's more distance, maybe something's not directly in the same room with you. You're talking to somebody on the phone about something over at their house, or you're talking about something that's at a different, city or state or something like that. You would typically say either allí or allá. Allá. Okay. Por ejemplo, mi carro está allá. My car is over there. Yo te veré allí. I'll see you over there. Okay. You So say allá. allá or allí. Okay. So imagine you're in this picture, right? And I'm saying, ¿Dónde estamos? And you want to answer like, oh, we are here in Denver. Carly, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Denver. Muy bien. ¿Y dónde están? Están allá, allí. Allá in Francia, right? Oh, Allá. están allá. So it's allá, allí. Okay. But you could have said allí as well. Allí, allá. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Sí, estamos acá en la escuela. En la escuela de idiomas. ¿Y dónde están? Están allá en Nueva York. Muy bien. ¿Dónde está la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba está allí. Sí, en Argentina. Oh, en ¿Está allá o está allí en Argentina? Muy bien. Bien. All right, Carly, I don't want you to forget about your just regular verbs. So just conjugate these as normal verbs, okay? Sí. Ellos charlan mucho. Tú compras unos regalos. Yo invito a la amiga de Julio. Los profesores firman los documentos. Teresa viaja por América Central. Yo llego a las media. A las 12, a las 12. A las 12. Sí, if it were in the singular form, you could say yo llego al mediodía. Mediodía. But because it says a las, then you need to say 12. And we don't have the time reference either. Remember, that could be midnight too. So. Exactly. Okay. Okay. Yo creo que el carro es nuevo. Ustedes leen la novela. Ellos viven al lado del mar. Nosotros bailamos cada viernes. Muy bien. ¿Hablas mucho con tus padres? Sí, hablo mucho con mis padres. ¿Qué comes los viernes? Yo como la comida de mexicana o italiana los viernes típicamente. ¿Dónde vives? Vivo en Aurora. ¿Caminas por las montañas?
Sí, camino por las montañas. ¿Corres en el parque? No, no corro en el parque. ¿Escribes poesía? Escribo poesía a veces. ¿Bailas en la rumba los sábados? No bailo en la rumba los sábados. ¿Cantas bien? Ah, ah, sí, canto bien. ¿Qué Ah, bebes? Está bien. ¿Qué en la bebes? ducha. En la ducha, muy bien. Sí, 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 la ducha es el mejor micrófono. ¿Qué bebes por la mañana? Um, Bebo el café por la mañana. ¿Y con la cena? Um, Bebo el agua o el vino con la cena. ¿Asistes a los partidos de los Broncos? Sí. Asisto a los partidos de los Broncos. Muy bien, Carly. Okay, right now what I want you to do is just try and ask me 10 questions at random with the verbs that you see here. ¿Escribes los libros en tu tiempo libre? Sí, de hecho escribo libros en mi tiempo libre. Sí. In- interrum- interrumpes las personas a veces. Sí, supongo que a veces interrumpo a las personas. Um, mm, ¿Qué llevas en tu día normal? Like what I think that kind was of clothes right. do I wear on a normal day? Oh yeah. Sorry. Well, can you just say que llevas, or do you have to say The problem is what? llevar can kind of mean a couple of things, so you want to like you Include kind of want clothes. to you want to give a little just a probably a little bit more context there. So que la ropa, or ¿Qué, just que qué, ropa? qué tipo de ropa llevas? Que te ¿Qué debir? tipo? ¿Qué tipo? Like Oh, type tipo? ¿Qué tipo de ropa llevas? yeah. ¿Qué tipo de ropa llevas? Bueno, en un día normal llevo ropa formal, una camisa con pantalones de vestido, sí, con pantalones. Muy bien, Carly. Vamos a hablar un poco de la familia. Carly, ¿te llevas bien con tus hermanos? Sí, me llevo bien con mis hermanos. ¿Te llevas bien con tus padres? Sí, me llevo bien con mis padres. Los amigos son más importantes que la familia. No, los amigos no son más importantes que la familia. ¿Tienes un pariente favorito? Ah, mis, mi mamá es mi pariente favorito. Pariente is more like relative, like more kind of like So it extended, can include like, oh, it's okay. more like an aunt, an uncle, a cousin, more your extended family. It's not like parents, if that's what you're thinking. Parents, Okay. parents No, would be I was just always. okay. Then
I don't know. Like when I was growing up, I had a favorite aunt and uncle. Like Yeah. un pariente favorito. Sí, mi tío es mi pariente favorito. No, no Okay. tengo hijos. No tienes hijos, está bien. ¿Te pareces más a tu papá o a tu mamá? Is that to look like? To look like, yeah, exactly. Do you look more like your dad or your mom? Me parezco más a mi mamá. Muy bien. ¿Visitas frecuentemente a tus padres? Sí, visito frecuentemente a mis padres porque yo vivo Ah, con ellos, vives I con guess. ellos. Está bien, muy bien. Describe a uno de tus parientes con ser y estar. Mi tío es gracioso y simpático. Mi tío está en Michigan y mi tío está I don't know, bajo bajo y Es bajo. He is short. Es bajo. oh, sorry, es bajo. I'm trying to think. But that's good. You said está in Michigan. That's good. Muy bien. Mhm. Bien. Okay, personalidades. Let's learn some new personalities, okay? So here we have nice and mean, simpático and antipático. Okay. Sí, simpático. And then we've got like outgoing versus introverted, extrovertido or introvertido. These are straightforward. Independiente versus dependiente. Práctico y complicado. It's like a person that's practical versus complicated. Humilde means humble. Egocéntrico is like saying conceited. Sociable is sociable versus renegón is like antisocial or grumpy. A grump. Sumiso means submissive versus autoritario, which is bossy. Recatado means reserved. Atrevido means like bold or daring. Okay. And now for some physical descriptions. Contextura is referring to like a body type. So Chris es gordo, David es delgado, fat and skinny. Shaq es alto, su mujer es baja. Luis es de estatura mediana y contextura mediana. So that's like saying average, mediana. Mediano, mediana. Okay, talking about age, edad. Él es un bebé. Él es un niño. Él es un joven. Él es un adulto. Él es un viejo. Cabello means hair, cabello. Su cabello es ondulado y rubio. That's like saying wavy and blonde. And on the right, su cabello es largo, lacio y castaño. So her hair is long, straight, and castaño is like brunette, dark hair.
But okay, so largo is Long. long. Lacio, straight. Yeah. And then castaño. Okay. Muy bien. Su cabello es corto y ensortijado. So his hair is short and curly. And then on the right, su cabello es canoso y dócil. And what does that mean? ¿Qué significa? Canoso is gray, and then dócil is like, it's another word for straight, docile. Su cabello es negro, so her hair is black. Su cabello es rojo, or ella es pelirroja. So you could say that she's a redhead, pelirroja. Bueno, that's it for today, Carly. So Yeah.